it is a home to the bacteria, right? So the tissue యొక్క మార్ఫాలజీ ఏదైతే ఉందో, ఎనాటమీ ఏదైతే ఉందో చేంజ్ అవుతూ వస్తుంది. చేంజ్ అయ్యి ఫైబర్స్ లా ఫామ్ అవుతాయి. లివింగ్ టిష్యూ కాస్త ఫైబర్ లా అయిందంటే ఫైబ్రోసిస్. దట్ స్టేజ్ ఇస్ కాల్డ్ ఫైబ్రోసిస్. అంటే అది డెడ్ టిష్యూ అని అర్థం, ఆల్మోస్ట్ డెడ్ టిష్యూ అని అర్థం. సో ఫైబ్రోసిస్ కండిషన్కి వచ్చిందంటే నెక్రోసిస్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఇస్ ఫైబ్రోసిస్. So initial stage, our water filling stage is called inflammation. Inflammation will lead to necrosis. Necrosis will lead to fibrosis. Then that complex is called Ghon complex. Avasram ledu, extended knowledge. So virus along with the dead tissue is called Ghon complex. Bacteria along with the dead tissue is called Ghon complex. Okay, so ఈ స్టేజ్ లో ఇండికేషన్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చినప్పుడు యాజ్ alveoli is filled with water and is replaced with air. ఎయిర్ ని రీప్లేస్ చేసి వాటర్ ఎప్పుడైతే ఫిల్ అయిందో ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ కంటెంట్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ కంటెంట్ increase అవుతుంది. So it will have impact or effect on other organs. So at the stage of necrosis, it is called pulmonary TB. It is called pulmonary TB. నెక్రోసిస్ తర్వాత స్టేజ్ ఎప్పుడైతే ఫైబ్రోసిస్ అందో అప్పుడు పాపులేషన్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా భయంకరంగా ఉందని అర్థం. Bacterial population is very rapid అని అర్థం. When rapid bacterial population present అయిందనుకో ఏమవుతుంది, అదర్ ఆర్గన్స్ ఇంపాక్ట్ అవుతాయి. అదర్ ఆర్గన్స్ ఇంపాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు at this stage we call it as extra pulmonary TB. At this stage it is called extra pulmonary TB. So TB is of two types, pulmonary TB and extra pulmonary TB. That is the extreme stage. Actually, pulmonary TB can be traceable and curable. Once we reach to the extra pulmonary TB, it is difficult because ilanti fibrosis every organ loni form avutundi. So the most vulnerable age group of the population is young age. Andike TB is more concerning disease. So young age ante mostly productive ages of man. ప్రొడక్టివ్ ఏజెస్ ఆఫ్ మ్యాన్. ఆ ప్రొడక్టివ్ ఏజెస్ అంటే అరౌండ్ 19 to 40. సో ఈ ఏజ్ గ్రూప్ ని ఎక్కువగా అటాక్ చేస్తుంది. ఈవెన్ నౌ దాని యొక్క విరులెన్స్ బాగా, అంటే దాని యొక్క బ్యాక్టీరియల్ విరులెన్స్ బాగా పెరిగిపోవడం వల్ల ఈవెన్ ఇట్ హ్యాస్ రీచ్ టు ఇన్ఫాంట్స్ ఆల్సో. ఓకే, ఇదొక టైప్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్. అయితే ఇంకో టైప్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటంటే లేటెంట్ టీబీ అండ్ యాక్టివ్ టీబీ. So in this spread is through air. అవునా, ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ఉండేటప్పుడు ఆ ఎయిర్ బార్న్, ఎయిర్ త్రూ ఆ ఇన్ఫెక్షన్ మనకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇన్ఫెక్షన్ రాగానే అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ విల్ రెస్పాండ్ అండ్ రిలీజెస్ సైటోకైన్స్ అగైన్స్ దిస్ బ్యాక్టీరియా. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నిమోనియా, ఫ్లూకి మన బాడీలో యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఉంటుంది మనకి. సో ద ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ విల్ యాక్ట్ అగైన్స్ ద TB bacteria. So those conditions are not favorable or unfavorable conditions for the TB bacteria. That conditions which are not favorable in our body, that period is called latent TB. మనలో ఎవరికైనా ఉండొచ్చు. At that time there won't be any symptoms. Immune system బాగా మంచి హై రేట్ లో పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఎదుర్కోవడం మొదలు పెడుతుంది కాబట్టి. సో వెన్ ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఫెయిల్స్, ద లేటెంట్ టీబీ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ ఫేజ్ కాల్డ్ యాక్టివ్ టీబీ. యాక్టివ్ టీబీ యొక్క ఫేజెస్ ఇవి. సో లేటెంట్ టీబీ ఈజ్ ట్రేసబుల్. ప్రిలిమ్స్ లో ఇలాంటి బిట్సే ఇస్తాడు.
పెద్ద కాన్సెప్షువల్ బిట్స్ ఏం కావు ఇవే. లేటెంట్ టీబీ ఈజ్ ట్రేసబుల్. ఎందుకంటే either UPSC or APPSC main concern is about governance, so not about TB ఎలా వస్తుంది ఏంటి ఆ సైన్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్ కాదు. సో గవర్నెన్స్ పరంగా చూస్తే ద ఫస్ట్ హర్డిల్ ఫర్ ద గవర్నెన్స్ ఈస్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ యాక్టివ్ పేషెంట్స్. అంటే ఏంటి, డయాగ్నోసిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్, రైట్? సో డయాగ్నోసిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్ ఇన్ ద గవర్నెన్స్. కాబట్టి లేటెంట్ టీబీ ఈజ్ ట్రేసబుల్. If we are active and actively trace the latent TB, then we can control TB. So this is all about the tuberculosis. Ippudu coming to the article, oka different article. Diagnosis will done by 3 steps: blood fluids, body fluids, and skin and chest X-ray. Idannitlo skin test is very important. Skin test is the preliminary enquiry. సో ఈ స్ఫూటం కానీ ఈ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ బ్లడ్ కానీ తీసుకొని మనం ఈ జర్మ్స్ ని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ యొక్క కౌంట్ ని సర్చ్ చేయడం కొంచెం టఫ్ పార్ట్ అండ్ ఈజ్ ఆల్సో రిస్కీ టెస్ట్. కొంచెం రిస్క్ తో కూడిన టెస్ట్. ఎందుకు? పర్సన్ మైట్ గెట్ అటాక్డ్ ఆర్ ఇన్ఫెక్టెడ్, టెస్టింగ్ పర్సన్. సో easiest way is skin patch test. So this test is called Mantoux tuberculin raskondi. Mantoux tuberculin skin test, important for prelims. Mantoux, MANTOUX. ఏం చేయరు, అండర్ ద స్కిన్ దే విల్ ఇంజెక్ట్ ట్యూబెరిక్యులిన్, శాంపిల్ ఆఫ్ ట్యూబెరిక్యులిన్, ఓకే, ప్రోటీన్. ట్యూబెరిక్యులిన్ ఇంజెక్ట్ చేసేటప్పుడు యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి, అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ రావాలి. ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అబౌవ్ 10 centimeters or like that, 10 centimeters above ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంటే then it is confirmed that you are infected with TB. If it is below 10 but inflammation is there, it indicates the latent TB. Okay, based on the size of the inflammation they come to know the type of TB. So very important test. And next is direct chest X-ray. Okay, by that we come to know at which stage TB is at. So chest X-ray eppudu active TB ki maatrame test chestaru. Latent TB we cannot detect endukante symptoms undavu. And symptoms as usual we know the fever, cough, severe cough, fever, blood vomitings, and sweating at night, unusual sweating. ఎందుకు తేజేశ్వర్ అంత నవ్వు వస్తుంది టీబీ మాట్లాడుతున్నప్పుడు? ఓకే, అలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు గుర్తు రాకూడదు క్లాస్లో. ఓకే, కమింగ్ టు ద ఆర్టికల్ ఆఫ్ ద పేపర్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఈజ్ ఆర్టికల్ స్పీక్స్ అబౌట్ కంట్రోల్, ఎలిమినేషన్, ఎరాడికేషన్. ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడాం ఇది. But article speaks in detail about this. So అంటే జనరలైజ్డ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ లో ఏ డిసీజ్ గురించి గవర్నెన్స్ అడిగినా ఈ 3 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి ఆన్సర్ రాయాలి. కంట్రోల్, ఎలిమినేషన్, ఎరాడికేషన్. ఆ డిసీజ్ అంటే హెల్త్ ఏ పేపర్ మనకి? హెల్త్ సెక్టార్. GS2 governance, social sector. GS2, both GS2 and GS3. అంటే GS3 పర్స్పెక్టివ్ ఇస్ సైన్స్, కాబట్టి సైన్స్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి క్వశ్చన్ అడగడం చాలా తక్కువ, గవర్నెన్స్ సైడ్ నుంచి అడగడం ఎక్కువ. గవర్నెన్స్ సైడ్ దీని ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ. టీబీ, ఎస్పెషల్లీ టీబీ, ఎయిడ్స్ అయిపోయింది, వాటి సైన్స్ చదివేసాం, అయిపోయింది, దట్ ఫేజ్ ఈస్ డన్. సో టీబీ, ఎయిడ్స్ ఇప్పుడు గవర్నెన్స్ సైడే చదవాలి. గవర్నెన్స్ సైడ్ ఏ ఆన్సర్ రాసినా ఆ డైమెన్షన్ లోనే రాయాలి. కంట్రోల్, ఎలిమినేషన్, ఎరాడికేషన్. కంట్రోల్ means to reduce the frequency of infection. Okay, frequency of infection ante entante at a particular time period the number of cases registered or number of infected person or number of transmission.
నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ కేసెస్, అంటే ప్యూర్ గా ఇన్ఫెక్షనే చూస్తున్నాం, అంతకు మించి ఇంకేమీ చూడం. సో దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి. సో ఈ ఆర్టికల్ లో ఏం చెప్తాడంటే సోర్స్ ఆఫ్ రిడక్షన్ టు కంట్రోల్ ఎనీ డిసీజ్, సోర్స్ ఆఫ్ రిడక్షన్ హైలైట్ చేసుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. టు కంట్రోల్ ఎనీ డిసీజ్ సోర్స్ ఆఫ్ రిడక్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఏమంటారంటే ఇఫ్ వి కంట్రోల్ ద ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ దెన్ infection can be controlled, transmission can be controlled. Enduku control is speaking about transmission, nothing but it is speaking about transmission. So transmission ni control cheyalante if infected person is under our surveillance it can be easily done. That is what source at reduction, source reduction. And the next is elimination. Elimination is stagnant number of cases. Infections కాదు, stagnant number of cases. అంటే కంట్రోల్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఈజ్ ఎలిమినేషన్. కంట్రోల్ అంటే ఇప్పుడు 100 lakh per year, 100 lakh ఇన్ఫెక్షన్స్ పర్ ఇయర్ ఉందనుకోండి, దాన్ని మనం 50 lakhs per year తీసుకొస్తే కంట్రోల్. నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా 50 lakh per year ఉంటే వీఆర్ ఇన్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ ఎలిమినేషన్. అంటే ఆ 50 lakh నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా 50 lakh ఉందంటే ఎలిమినేషన్. ఆ 50 lakh తగ్గుతూ వస్తుందంటే వీఆర్ ఇన్ ద ఫేజ్ ఆఫ్ ఎరాడికేషన్. ఎరాడికేషన్స్ మీన్స్ 0 cases. TB like diseases eradication is very difficult, airborne, right? Eradication అన్నది చాలా డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్. ఈ ఆర్టికల్ లో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈవెన్ దో it is the toughest ఒకప్పుడు గ్లోబల్ వీఆర్ ద గ్లోబల్ లీడర్ ఇన్ రీసెర్చ్, ఎపిడమాలజికల్ రీసెర్చ్ ఆఫ్ టీబీ. ఎందుకంటే వీఆర్ విత్ ద లీడింగ్ కేసెస్ ఆఫ్ టీబీ. సో ఎపిడమాలజికల్ రీసెర్చ్ మోర్ టీబీ ఇస్ అన్ ఎండమిక్ డిసీజ్. ఎండమిక్ అంటే రెస్ట్రిక్టెడ్ టు సెర్టైన్ రీజియన్. ఆ రీజియన్ కి ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తుంది. కొన్ని ఏరియాస్ లైక్ పాడేరు, అరకు, ఈ ఏరియాస్ లో మలేరియా ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తుంది. ఎండమిక్ అన్నమాట ఆ ఏరియాస్ కి మలేరియా. సో ఇన్ సచ్ ఎ వే టీబీ ఇస్ ఎండమిక్ టు ఇండియా. సో ఆ ఎపిడమాలజికల్ రీసెర్చెస్ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసిన ప్రోగ్రామే నేషనల్ టీబీ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్. నేషనల్ టీబీ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ 1962. సో నేషనల్ టీబీ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి మీరు చూడండి. బట్ దీని స్పెసిఫిసిటీ ఎందుకు ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడు అంటే డిస్ట్రిక్ట్ టీబీ సెంటర్స్ వర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. డిస్ట్రిక్ట్ టీబీ సెంటర్స్ వర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. దిస్ ఈజ్ టీబీ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్, right? So we search for source reduction. So district centers పెట్టి టీబీ కేసెస్ ని అడ్మిట్ చేసుకొని వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడం, ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా, రైట్? సో దట్ ఈస్ ఫర్ దట్ పర్పస్ డిస్ట్రిక్ట్ టీబీ సెంటర్స్ వర్ established. So that is the specificity of national TB control program. This is purely to reduce mortality and morbidity. ఎందుకు డిస్ట్రిక్ట్ సెంటర్స్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్, ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఏ స్టేజ్ లో ఉంటే ఆ స్టేజ్ లో ఆ లైన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ని అడ్మినిస్టర్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది, రైట్? సో mortality and morbidity. What is morbidity? Condition of illness. Mortality, condition of death. అంతే. ఇంకా అక్కడ క్యూరబిలిటీకి ఎటువంటి అవకాశం లేదని అర్థం. ఓకే, సో ఏం చేయగలం? కొంతవరకు లైఫ్ స్పాన్ ఇంక్రీజ్ చేయగలం. మార్టాలిటీని డిక్రీజ్ చేయడం అంటే ఏంటి మేడం అంటే 1 year 2 year ఎయిడ్స్ పేషెంట్స్ లో ఆ కిట్ ఇచ్చి 1-2 years వాళ్ళ యొక్క మోర్టాలిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేస్తారు. అలా పోస్ట్ పోన్మెంట్ డిక్రీజ్ ఇన్ మోర్టాలిటీ. మార్బిడిటీ ఈస్ ఇఫ్ దే కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఇల్నెస్, డిక్రీజ్ ఇన్ మార్బిడిటీ. ఓకే, సో ద మెయిన్ టార్గెట్ ఆఫ్ నేషనల్ టీబీ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్, అందుకే ఇది వరల్డ్ లెవెల్లో హైలైట్ అయిన ప్రోగ్రామ్. నేషనల్ టీబీ ప్రోగ్రామ్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ 1962
was a highlighted program, and this program inspired WHO to come up with a different strategy to end the TB. Our strategy is RNTC, రివైజ్డ్ నేషనల్ టీబీ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్. అయితే ఈ ఆర్టికల్లో వీళ్ళు క్రిటిసైజ్ చేసేది ఏంటంటే ఆల్రెడీ నేషనల్ టీబీ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ లో దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్. వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ RNTCP? What is the need of RNTCP? In what way it is revised? In what way it is revised? So అంటే దీనివల్ల కొన్ని లాభాలున్నా కొన్ని నష్టాలు కూడా గట్టిగా ఉన్నాయి. 3 points లో మెన్షన్ ఫ్లాస్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ 3 points లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో దిస్ RNTCP లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన నెక్స్ట్ సిస్టమ్ ఈజ్ DOTS సిస్టమ్. అంటే డైరెక్ట్లీ అబ్జర్వ్డ్ ట్రీట్మెంట్. దిస్ ఈజ్ లైక్ అ షార్ట్ కోర్స్. అంటే ఏంటి షార్ట్ కోర్స్ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ హీ ఈజ్ ఇన్ అన్ యాక్టివ్ TB ఆర్ ఎక్స్ట్రా పల్మనరీ TB, అంటే ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రోల్, కంప్లీట్లీ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రోల్, అండ్ ద కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ విల్ టార్గెట్ మోర్టాలిటీ. సో ఎప్పుడైతే ఎక్స్ట్రా పల్మనరీకి వచ్చారో క్యూరబిలిటీ రేట్ తగ్గిపోయింది, ఆ ట్రజెక్టరీ తగ్గిపోయింది. ఆ క్యూరబిలిటీ తగ్గిన సమయంలో ది DOTS సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే విచ్ ఆర్గన్ ఈజ్ అండర్ ఎక్స్ట్రీమ్ నెక్రోసిస్ ఆర్ ఫైబ్రోసిస్, ఏ ఆర్గన్ అయితే ఇమ్మీడియట్ గా డిస్ఫంక్ట్ అవుతుందో ఆ ఆర్గన్ మాత్రమే ట్రీట్ చేస్తారు, నాట్ టీబీ. ఎందుకు? ఇమ్మీడియట్ గా దట్ ఆర్గన్ హ్యాస్ టు కమ్ ఇన్ టు ద ఫంక్షన్ సో దట్ హిజ్ లైఫ్ విల్ ఇంప్రూవ్. లేదనుకో, ఇఫ్ బై ఛాన్స్ హీ వాజ్ అటాక్డ్ విత్ దట్ TB అటాక్డ్ హార్ట్ ఆర్గన్, సో ఇమ్మీడియట్ గా హార్ట్ ఆర్గన్ కున్న నెక్రోసిస్ ని అడ్రస్ చేయకపోతే ఇమీడియట్ గా వచ్చేదేంటి? డెత్, రైట్? సో టీబీకున్న ఇంకో హెడేక్ ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా మార్బిడిటీస్ అంటే హార్ట్ అటాక్స్ రావడం, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రావడం, స్ప్లీన్ డిస్ఫంక్షన్ అవడం, లివర్ డిస్ఫంక్షన్ అవడం, ఇలాంటి మేజర్ ఆర్గన్స్ అన్ని సెప్సిస్ కి గురవుతాయి. ఓకే, సో అలాంటి టైంలో ఈ డైరెక్ట్లీ అబ్జర్వ్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఏం చేస్తుందంటే షార్ట్ కోర్స్ ఇచ్చి ఫస్ట్ హార్ట్ ని క్యూర్ చేస్తుంది. సో వెన్ హార్ట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ నెక్రోసిస్, దెన్ దే రేట్ ద ఆర్గన్స్, నెక్స్ట్ ప్లేస్ లో ఏ ఆర్గన్ ఉంది అలా క్యూర్ చేసుకుంటూ వస్తారు. దిస్ ఈజ్ వెరీ పెక్యూలియర్ నేచర్, స్పెసిఫిసిటీ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. అర్థమవుతుందా? స్పెసిఫిసిటీ ఆఫ్ దిస్ program, and it is on 5 components. A components raskondi, very important. 5 components. This program is based on 5 components. Number 1 is the political commitment. Ante political and administrative commitment. Okay, political and administrative commitment. Next is diagnosis by microscopic diagnosis. సో స్కిన్ ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసే అంత ఎక్విప్మెంట్ అంత రేంజ్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ మన దగ్గర ఉండదు కాబట్టి ఇమీడియట్ గా ఫాస్ట్ గా డయాగ్నోసిస్ టెస్ట్ ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఈ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ టెస్టే, మైక్రోస్కోపిక్ టెస్ట్ డయాగ్నోసిస్ కరెక్ట్. సో మైక్రోస్కోపిక్ టెస్ట్ ని ఇమీడియట్ గా చేయాలి. నెక్స్ట్ ఈజ్ adequate supply of drugs. And in this program, first time they introduced without sounds. You have to adjust without sound. Disturbing whole class. So first time they introduced drugs within the box. Telsa, government hospitals, they are available with a kit, both AIDS kit and TB kit. So first time they introduced a drug kit to these diseases through this plan. Okay. And the next is directly observed treatment. As usual, manaku telisina principle DOTS, right? Next is maintaining TB registers for accountability. Simple ga program teeskochi control అయిపోయింది అంటే it cannot be accepted, right? So TB registers, ఆ TB registers లో upgradation of
టీబీ పేషెంట్ యొక్క ట్రీట్మెంట్ని అప్గ్రేడ్ చేస్తూ ఉంటారు. అప్పట్లో ఒక చిన్న చిప్స్, బయో చిప్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఏమైనా తెలుసా? బయో చిప్స్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ టు ద స్కిన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ డిస్కంటిన్యూ చేస్తే వీళ్ళకి అలర్ట్ వస్తుంది. ఇఫ్ దే డిస్కంటిన్యూ ద ట్రీట్మెంట్ అలర్ట్ ఇస్తుంది. వెంటనే వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి ఎందుకు డిస్కంటిన్యూ చేశారు, వాట్ ఆర్ దేర్ డిటర్మినెంట్స్, అవి సోషల్ డిటర్మినెంట్సా హెల్త్ బేస్డ్ డిటర్మినెంట్సా ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాటిని సాల్వ్ చేయడం. అది తర్వాత డిస్కషన్ పెడతారు కానీ. ఓకే, సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ అంటే అటువంటి ఇంటర్వెన్షన్స్ ఏమైనా విల్ కమ్ అండర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈస్ ఫ్లాస్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్. The first flaw he defined here is no prescribed method of monitoring the trajectory of TB. So as we are maintaining the TB registers individual treatment, అంటే మనం ఏం కన్సిడర్ చేస్తామంటే హీ ఈస్ యూజింగ్ అంటే హార్ట్ నెక్రోసిస్ కి టాబ్లెట్స్ యూజ్ చేశాడు కాబట్టి ఇట్ మే కమ్ డౌన్. దాని తర్వాత అప్డేట్ ఉండదు, ఎందుకంటే మనం అంతే కదా, యాంటీబయాటిక్ సగం స్ట్రిప్ వేసి ఇంకో సగం నెక్స్ట్ టైం పనికి వస్తుందని ఉంచుతాం, రైట్? సేమ్ వీళ్ళు కూడా అలాగే ఉంటారు. సో ఎప్పుడైతే హార్ట్ నెక్రోసిస్ తగ్గి ఆ మార్బిడిటీ రేట్ తగ్గుతుందో ఆటోమేటిక్ గా వీళ్ళు డిస్కంటిన్యూ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. దీన్ని మానిటర్ చేసే అవకాశం ఈ ప్రోగ్రామ్ త్రూ లేదు. ఇప్పటి వరకు ఏంటి, ట్రాకింగ్. ఇప్పటి వరకు ఉన్న ప్రోగ్రామ్ లో మనం మాట్లాడుతుంది ఏంటి, ట్రాకింగ్ ఆఫ్ టీబీ పేషెంట్స్. బట్ దట్ ట్రాకింగ్ ఇస్ నాట్ డన్ at full-fledged space. Okay, at full-fledged pace. Anta speed lo within that speed are we monitoring the TB cases? So that is the biggest flaw. But India is successful in controlling AIDS or in monitoring AIDS cases. Ade akkada point out chestunadu, very important. Sentinel surveillance is nothing but of a group surveillance. So TB, we cannot detect patients and we cannot maintain a register of his personal credentials and go there and check whether he is suffering or not, right? In AIDS program, what we did, a particular region is labeled. Okay, that labeled region will consist of certain cases, and these people use it to monitor whether these cases reduced or increased, what happened in that region. Sentinel surveillance means 100-member surveillance. So 100-membered surveillance. So the region is divided based on number of patients. That number is 100. Okay, like COVID isolation. Like most like that only, right? So that region will be divided and that region will be declared as under control. That's it, not the number of patients. So in TB cases we are searching for number of cases. Okay, as we are successful in sentinel surveillance, why can't we aithe sentinel surveillance is labeling what regions as an AIDS containment zones, right? So as we are labeling a particular region as an AIDS containment zones, it will have some social constraints. So WHO objected this type of surveillance, but ICMR is successful in rejecting that objection. Successfully rejected it. The ICMR head, Director General of ICMR, Sriram Tripathi, politely rejected this. Okay, and the next flaw is the second flaw is assumption based strategy on principle of source reduction. Assumption based, the source of TB is
source of bacteria is, that means lungs, right? Lungs. ఈ source reduction program lo as TB source is lungs, if we concentrate on lungs, it is enough. So in this program they concentrate on the treatment of only lungs. Treatment of only, ante first priorities was given to lungs. So these people say such an assumption based strategy, if we control lungs, then infection can be controlled. Control means to reduce the transmission, right? These all efforts are to reduce transmission, that's it, right? So if we control or if we start to treat the lungs, then obviously transmission will be controlled. But if it is at an extrapulmonary TB stage, it indicates that every organ is the source of TB. Then this program is useless if we concentrate on lungs only, right? This is the biggest flaw, assumption based strategy. And the next failure, the third failure, is lack of people's participation. In this program, people's participation was not encouraged. So when coming to AIDS control program, public education was provided on AIDS, right? But do you come through any public education in TB? No. So public education, and we also indicate AIDS controlling program with red ribbon. So red ribbon clubs in schools and colleges. So such type of clubs will aware the people and allow the people's participation. Okay, if in our area someone is suffering with TB, we even don't know. If we know also, we do nothing. We can do one thing very perfectly. What is that? Ostracizing that patient. So because of that, if we start to recognize, or if we start to involve people into this program like AIDS, what happens if a simple pneumonia is also considered as a TB? So there will be a lot of confusion. So for that purpose, in this program, this people participation was not involved, but it is required at this stage. Why? Because every day 1400 persons in India will die of TB. Chundi, first fact, very important. Article of first fact, very, very, very important fact. To cite it in your mains answer. Chala important. Okay. At the last of the para, you can see he is speaking about elimination. Now we are in era of elimination. Even though so many flaws are there, we are targeting to eliminate. Control ayipindanta. Now we are entering into elimination. Okay. So end TB strategy 2035 was introduced by WHO. End strategy is like elimination, not eradication. He is not speaking about eradication. This is all about elimination. Elimination TB strategy 2035. 2035 is the target to end the TB. But ambitiously, India come up with a program, end TB strategy by 2025. By 2025. Because we are very confident with our systems of governance. Okay. So this is all about TB governance. Okay. Enti? It's just in vaccination. It's not about the eradication measure ante. Vaccination, Indradhanush is a vaccination drive. Ante it more like comes under control only. Further infection avakunda control chestam. Right? Vaccination comes under control. Okay, let's enter into the next. Okay, initiatives of this TB, very important. Raskondi tarvata after class you please check out these programs. Initiatives of government. Saksham project.
Saksham project, digital Saksham project. Saksham project. TB हारेगा देश जीतेगा. TB हारेगा देश जीतेगा. हम लोग देखेगा. Nikshay ecosystem. Kshay means in Hindi cough. Right? Kshay, TB. Nikshay, without cough. Like without TB. Nikshay ecosystem. Development of Nikshay ecosystem. Nikshay Poshan Yojana. ఇక్కడ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, so he is speaking about the no, like he used one very important word. మనం కూడా వెతుకుదాము. About the social determinants on TB. About the social determinants on TB, like diabetes, undernutrition, lung damage due to pollution. These all are social determinants. Tobacco smoking, fall in immune system due to chronic diseases, alcoholism. In our program, we also have to target these social determinants. In the problem enti alcoholism, social determinants. TB ki enduku anta navvu vastundi మరి? ఓహో, అక్కడంతా తాగుబోతులేనా? ఆల్కహాలిజం. ఓకే, నిక్షయ్ పోషణ్ యోజన. ఇప్పుడు పోషణ్ యోజనలో పోషణ్ అభియాన్ లో ఇస్ ద నిక్షయ్ పోషణ్ యోజన ఇస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ పోషణ్ అభియాన్, targeting the TB patients with nutritious food. Okay, with nutritious food. Okay, let us enter into the next very important topic, India's supercomputing capabilities. Param 8000 is the first supercomputer of India. So supercomputing capabilities lo global ranking was given for the supercomputing capabilities. India's supercomputing capability. See, close your phones and everything, just concentrate here. Supercomputing, close your papers. Computing. So it's more like a data mining. Supercomputing capabilities. So capability మాట్లాడదాం, అప్పుడు సూపర్ కంప్యూటర్ మాట్లాడదాం. So recently an index was released to rate supercomputers all over the world. In that top 500, we are having 3 of our supercomputers. One is Param Siddhi with 527 FPs, flops, petaflops, PF, 5.27 petaflops. Next is Param Ganga, 1.66 petaflops, and Pratyush and Mihir ne vinnattunnaru. Did you hear about Pratyush and Mihir supercomputers for weather forecasting? For weather, used in weather forecasting, air pollution, and all these things. Weather forecasting, air pollution, air quality, fishing. వీటన్నిటిలో ప్రత్యూష్ అండ్ మిహిర్ ని రీసెంట్, దీస్ ఆర్ ద రీసెంట్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ ఆఫ్ ఇండియా, ప్రత్యూష్ అండ్ మిహిర్. 1.66 petaflops చెప్తాను. సో సూపర్ కంప్యూటింగ్ ఈజ్ లైక్ the rate of processing or the speed of processing of the computer. So what it will process? The data. What it will
ప్రాసెస్ ద డేటా. అంటే కంప్యూటర్ కు మనం ఒక డేటా ఇచ్చినప్పుడు, ఒక కమాండ్ ఇచ్చేటప్పుడు, ద స్పీడ్ at which it will perform the task is measured in petaflops. Flops అంటే floating point operation per second. Flops అంటే floating point operations per second. Floating point operations per second. So usually when we use a large numbers, computer cannot take it after some extent. So, but if you see this, if we want to measure the speed of light, what is the speed of light? So if we want to measure the speed of the light, is it possible on the normal computer? No. But with the speed of light, చెప్పాను కదా, photon మీద pollutant particles ఉండొచ్చు. So if we want to measure the pollutant particles, so our speed of light through కదా, we can measure it, right? So we need a supercomputers to compute such type of data. Okay, so supercomputing is to data mine or to data process, data mining or data processing techniques. Okay, mostly used for weather forecasting. Weather forecasting lo kuda ante relative humidity measure cheyali. Okay, if we want to measure the relative humidity, a certain portion of air, we have to take certain sample of certain portion of air and we have to measure million number of drops. Okay, water droplets in that sample of air. So by that we come to know the humidity of that air. By knowing the humidity of the air, we can forecast the weather. So if this is the sample of air, it will take so much of time to process the data in this sample of air. But weather will be forecasted to long traces or tracks, right? So a long tracks ni measure cheyalsi vachetappudu, weather forecast chesetappudu enta data ni process cheyali, right? So processing of data is not the only task performed by the supercomputer, and data differentiation is also performed by the supercomputer. So data ni differentiate cheyali and data depiction jaragali. Data differentiation and data depiction, like a large tract of area lo, if it is measuring relative humidity, okay, it will show the map, right, like this. So at one peak, it is indicating at that area the relative humidity is certain amount. So this is depiction, data depiction. Okay, at this different peaks is data differentiation. These two happen after data processing. After data processing. Okay, so supercomputers are used for this process. Okay, and we are very sorry that in top 200 we didn't find even one of our supercomputers. And even Pratyush and Mihir are indigenously developed, assembled, I think, indigenously assembled. Param Shivai, also indigenously assembled supercomputer, very important for prelims perspective. Shivai, SHIVAY, Param Shivai. So the world's fastest supercomputer is Frontier supercomputer. Frontier supercomputer with a speed of 1685. 1685 USA. 1685 petaflops. So from US. So if 500 top 500 supercomputers lo, 2/3 of the supercomputers are from China and US. In top 500 supercomputers, 2/3 is occupied by China's and India's supercomputers. Sorry, over ambitious. China and USA. Okay, and the next important fact from here is the indigenous, the national supercomputing mission
is the India's initiative in developing supercomputers. National Supercomputing Mission. So now they are going to aggregate 15 supercomputers to develop 24 petaflops of supercomputer. This is the target of National Supercomputing Mission. So, this supercomputing mission lo, the target is to develop 24 petaflops speed of supercomputers by aggregating 15 supercomputers of India. 15 supercomputers of India. By using National Network, Knowledge Network, NKN, very important, దాని గురించి find out చేయండి. National Knowledge Network. So this National Supercomputing Machine is steered by DST, Department of and Technology. DST and MEITY. Information and Communication, Electronic Communication. Information and Electronic Communication. So Ministry of Information and Electronic Communication and Department of Science and Technology is steering this mission, and this is implemented by CDAC, very important organization. CDAC, Center for Development of Advanced Computing. So this mission has 3 phases. Phase 1 is speaking about assembling of supercomputers. అంటే మనం 15 కంప్యూటర్స్ తీసుకొచ్చాం కదా, 15 కంప్యూటర్స్ ని డిస్మాంటిల్ చేసి ఆ 15 సూపర్ కంప్యూటర్స్ యొక్క ఆర్గన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క ఆర్గన్స్ ని డిస్మాంటిల్ చేసి the most elegant or the most processed units will be selected or assembled at one place. That is the first phase. And the next phase is manufacturing those units. Manufacturing those units. Ante manam select chesina units, whichever parts we selected, that selected parts will be manufactured in the second phase. And the third phase, we build indigenously. We built indigenously the supercomputers. Then we'll have the supercomputer design. So the speed of 15 computers is going to assembled, and at the same time it is being manufactured at a large point. Okay, the first supercomputer, as usual, you know, Param 8000. First supercomputer of India is Param 8000, and the first supercomputer assembled indigenously is Param Shiva. Inka chala unnai, so many are there. Param, like 15, we are speaking about 15, right? Param Shakti, Param Brahmi, like that, so many are there. So they are going to assemble these all supercomputers to get to 24. Mari fastest ekkada undi? Enta speed lo undi? Man target anta present? Okay, this is all about the supercomputing capabilities of India. And the next topic, very important topic, pentaquarks. Pentaquarks, particle physics. So ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. It will have its own carbon footprint. So అంత ప్రాసెసింగ్ చేసేటప్పుడు it will use heavy amounts of energy. Obviously it will have more carbon footprint, right? Environmental damage ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఓకే, పెంటాక్వర్క్స్ తెలుసుకునే ముందు దాని యూజ్ ఏంటి అసలు బ్యాక్గ్రౌండ్ చూద్దాం. సో న్యూస్ అయితే సింపుల్, లార్జ్ హెడ్రాన్ కొలైడర్ తెలుసు కదా. ఈ లార్జ్ హెడ్రాన్ కొలైడర్ లో రీసెంట్ గా ఈ గ్రూప్ ని చూసారు, పెంటాక్వర్క్స్ ని చూసారు. ఆ క్వర్క్స్ ఏంటి చూద్దాం. పార్టికల్ ఫిజిక్స్ ఇది ఆల్ అబౌట్. సో మనకు till now we know in chemistry we are aware up to atom.
So after that, within the atom, we know the particles like electron, neutrons, and protons. So these will have what properties? Charge and mass. Okay, charge and mass. We are aware up till here. Then why there is a need for study of subparticle phase? Subparticle physics. And within these particles of atom, there are so many subparticles, tiny particles. Asla electron, protons are not naked. Appudu ee subparticles inka not naked, right? So why there is a need to study the subparticles means we are unaware of dark matter, right? Dark matter, right? When dark matter or the black body, telusu kada నేను మళ్ళీ తెల్ల మొహాలు వేసారు, బ్లాక్ బాడీ తెలీదా? సూపర్నోవా స్టేజ్, రెడ్ జైంట్ స్టేజ్, స్టార్ స్టేజెస్. బ్లాక్ బాడీ అయినా హోల్ అన్నా ఒకటే కాదు. బ్లాక్ బాడీ కెన్ బి స్మాల్ ఆర్ లార్జ్. వన్ టైప్ ఈస్ బ్లాక్ హోల్. One type of black body is black hole. Okay, so the different stages of star. So this is all about to study the matter in the universe, the nature. అర్థం ఉందా? బ్యాక్ బెంచెస్ మీ సబ్జెక్టేగా. బీటెక్ ఏం జగదీష్, ఇజ్ ఇట్ ఓకే? వినయ్ వెనకతల జగదీషగా? నో, ఉదయ్. Is it okay? సో ఆటం తెలుసు కదా, ఆటం వరకు మనకు తెలుసు. సో ఆటంలో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. న్యూక్లియస్ లోపల ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి, బయట ఉంటాయి ఎలక్ట్రాన్స్. దీస్ ఆర్ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ దేర్ చార్జ్ ఎనర్జీ ఇస్ రిలీజ్డ్ ఆర్ అబ్జార్బ్డ్. ఎనర్జీ ఇస్ రిలీజ్డ్ ఆర్ అబ్జార్బ్డ్. ఇంతవరకు మనకు తెలుసు. సో నెక్స్ట్ తెలియాల్సిన విషయం ఏంటంటే విత్ ఇన్ దిస్ పార్టికల్స్ దే ఆర్ సబ్ పార్టికల్స్. సో వాట్ ఈస్ ద నీడ్ టు స్టడీ దీస్ సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్? ఎందుకు అంటే టు నో ద యూనివర్స్, రైట్? మనకు తెలుసు కాన్స్టలేషన్స్, రైట్? సో ఆస్ట్రాయిడ్స్ కానీ, ఈ ఏంటి మీటియార్స్ కానీ, కామెట్స్ కానీ ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి, అట్ వాట్ స్టేజ్ దే ఆర్ డ్రాపింగ్ డౌన్, ఇదంతా మనకి ఎంతవరకు తెలియదు. అండ్ ఆల్సో వీఆర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఇన్ ద స్పేస్. టు నో ద actual mechanism happening in the space, we need to study these particles based on the nature, energy, and its activity of the subatomic particles. The matter in the universe or the space is defined. Space lo gani యూనివర్స్ లో ఉన్న మ్యాటర్ ఎలా డిఫైన్ అవుతుంది? బేస్డ్ ఆన్ దీస్ పార్టికల్స్. సో ఇంతవరకు మనం ఏమనుకున్నాం? బేస్డ్ ఆన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ప్రోటాన్స్ అనుకున్నాం. బట్ అంతకు మించి స్టడీ ఉంది, దట్ ఈస్ సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ ఫిజిక్స్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ హియర్ దే కమ్ టు నో విత్ ఇన్ ద atom nucleons are present, right? Nucleons means particle present within the nucleus of atom. Okay, enta within the nucleus of atom nucleons. So within the nucleons, the particle present within the atom is divided into two groups. One is fermions, other is bosons. మీకు తెలిసింది వదిలేసి నేను చెప్పింది వినడానికి ట్రై చేయండి, లేకపోతే ప్లీజ్ గెట్ అవుట్. ఈ సబ్జెక్ట్ చాలా టఫ్ సబ్జెక్ట్. దీన్ని నేను కొంచెం తగ్గించి చెప్పాలంటే నాకు కొంచెం కష్టం అవుతుంది. సో ఫెర్మియాన్స్ అండ్ బోసాన్స్, ఓకేనా? ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా? సో న్యూక్లియాన్స్, ఆ న్యూక్లియాన్స్ లో ఉండేవి వి కేటగరైజ్ యాజ్ ఫెర్మియాన్స్ అండ్ బోసాన్స్. Fermions are particles. Boson is about the force of particle.
boson another particle, but it imparts, that particle imparts force to the rest of the particles. So these particles are called force particles. These particles are called force particles. So within the fermions we have quarks. Within the fermions we have two groups called quarks. Quarks and leptons. Quarks plus leptons. Quarks. Quarks, if 2 or 3 quarks form a group, then it forms a proton. 2 or 3 groups like this. 2 or 3 group of quarks are formed, then it can be called as proton. Getting my point? So proton is made up of 2 or 3 quarks. Like that, leptons are the subatomic particles of electrons. Are the subatomic particles of electrons and neutrinos. And neutrinos. So ఇప్పుడు చెప్పండి, neutrinos a subatomic particle? No. It is one of the group under proton, neutron, electron and neutrinos. The other particle within the atom. Neutrino subatomic particle కాదు, other particle within the atom. Okay, మనకు తెలిసిన మూడే, ఆ తెలియని నాలుగోదే న్యూట్రినో. Okay, so subatomic particles ఏంటి? Fermions and bosons. So fermions in turn is divided into quarks and leptons. If group of quarks will form protons, group of leptons will form electrons. Ante enti? Quarks and leptons are charged ones. Quark and leptons are, or fermions are charged particles, charged subatomic particle, and the bosons are force particles. Getting my point? Force particle. Nucleons under antaru. Whole the atom is itself is also called as nucleons. ఏంటి? న్యూక్లియాన్స్ లో ఉండేవి ఫెర్మియాన్స్, బోసాన్స్. అందుకే కదా ఎలక్ట్రోస్టాటిక్. అంతే, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ మెయింటైన్ అవుతుంది. atom, nucleus, nucleons, quarks. Okay, leptons. So these leptons will group and form electrons and come out of the atom. Electrons will be on the outside of the atom. So leptons production jaruguta untadi, leptons group avute bayatiki vastayi. Quarks form ayi protons or nucleons ayi lopale undipotayi. Either they can differentiate as quarks or protons or neutrons. Okay, got my point? So electrons bayata unnai. Neutrinos are observed in some particles of matter, not in all parts of matter. So neutrinos are more like neutrons. Neutrons ki charges the neutrinos. If neutrons get charged, then it is neutrinos, but it will have both positive and negative charge. Ambivalent charge antaru danni. Ambivalent charge untundi. Cheppu. Ante. Okay, done. We are done here. So these are called quarks. Aithe
ఈ క్వర్క్స్ ఆర్ ఆఫ్ 6 types. either fermions all are of 6 types. క్వర్క్స్ కానీ leptons కానీ ఏంటి, based on their spin quantum number. These are been divided as up quarks, down quarks, charm quarks, charm, weird or strange quarks, top quarks, bottom quarks. Fast ga. So up and down are called first generation quarks. These are most lightest and most stable. So first generation quarks form aithe most stable proton form avutadi anamata. Okay, these first generation up and down are first generation. So these are lightest and most stable. Okay, and the next is charm weird. We don't know the nature of this charm and weird, andike charm and weird annunani. Okay, this is the second generation, and the last two are top and bottom, are the last third generation. Second and third generation particles are heaviest particles and less stable. They will get converted into up and down. Less stable loki vachestayi eppudikappudu, right? Every particle in the nature tries to be stable. So this unstable two generation particles will try to be into the stable. Okay, so based on the combination of these type of quarks, that combined proton will be formed. Okay, this is all about the quark. So till now we have seen the combination of 2 and 3 quarks, right? So recently we have seen pentaquarks. 5 quarks are forming what particle? We don't know, just we observed pentaquarks. For the formation of proton, 2 quarks are required or 3 quarks. So more than 3 quarks are combining. So if they combine, what is the study? Till we don't know. We came to know that it was identified in Large Hadron Collider. So before differentiation of quarks into protons and neutrons, we call them as hadrons. So the combined quarks are called hadrons. So this is called hadron. After acquiring the charge, we call them as proton. If they don't acquire, we call them as neutron. Okay, so hadron ante enti, the intermediate phase between the quarks and the proton. Okay, so the Large Hadron Collider ante akkada collide ayye particles enti ekkuva quarks. So to find out the quarks, what we are colliding? Protons, ante kada, దీన్ని విరగొడితే కదా ఇవి వస్తాయి. If we break protons, we'll get these subatomic particles. So Large Hadron Collider is all about breaking down of protons. So Large Hadron Collider, what is Large Hadron Collider? What will happen? We'll see in the next class. So ఇంకో చిన్న టాపిక్స్ చూద్దాం. లార్జ్ హెడ్రాన్ కొలైడర్ మెకానిజం కొంచెం పెద్దది, టైమ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ అప్. ఓకే, చిన్న టాపిక్స్ చూద్దాం. నైరోబీ ఫైల్స్. So this is a prelims perspective. Nairobi flies are also called Kenyan flies or dragon bugs. So recently it has created ruckus in Sikkim, East Sikkim. So 100 students have been infected by Nairobi flies and they got skin infection. Kenyan flies are dragon bugs. So these are arthropods, insects. Okay, arthropods, and are native to East Africa. Already this disease is endemic in Africa, in East Africa and Kenya. It is endemic in Kenya and East Africa, and now it has been seen in Sikkim of India. Okay, it will thrive in heavy rainfall areas. ఏంటంటే యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ బెనిఫిషియల్ టు హ్యూమన్స్. ఎందుకు బెనిఫిషియల్ అంటే ఇట్ అటాక్స్ పెస్ట్ విచ్ కన్స్యూమ్స్ క్రాప్ మీద వచ్చే పెస్ట్ ని అది తినేస్తుంది, ఆ ప్రోటీన్ అంతటిని అది డైజెస్ట్ చేసుకుంటుంది. సో యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ వెరీ బెనిఫిషియల్ టు మెన్. ఎప్పుడు? అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ ఆన్ టు ద స్కిన్ ఆఫ్ అవర్
man. So if it is on the man's skin, it will release a substance called pedrin. Very important star. Pedrin, Pedrin. Pedrin is an acidic substance which leads to skin burn and lesions. Skin burn and lesions. The last step, that is about the Nairobi flies. Next is Fidel's medal. Fidel's medal lo cheppukodagga manaki medal. Fidel's medal is like a Nobel Prize in mathematics. Fidel's medal is more like a Nobel Prize in mathematics. So it is been awarded to the mathematicians. This time India failed to bag any rank or any medal from Fidel's medal. So adi manam cheppukodagga vishayam. So in the past we got 2 medals for Akshay Venkatesh and Manjul Bhargava. Inko important highlighted factor is Ukrainian mathematician is the first person to bag this Fidel's medal. If Fidel's medal, Ukrainian is in war. Still they are having their research work in different fields. Adi important point, huh? Manjul Bhargava. And this is awarded for every 4 years. So దీనికి UPSC కి సంబంధం అంటే ప్రిలిమ్స్ బిట్. ఓకే, ప్రిలిమ్స్ బిట్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. సో by this we have completed today's current affairs. ఇలాగే ఉంటుంది. This is the strategy. 3 very important mains topics and 2 prelims topics. We cannot neglect because in 3 to 5 months APPSC group 1 లో ఇలాంటి గూగులీసే పడతాయి. ఓకే, సో we should equip ourselves కాబట్టి 2 prelims topics and 3 mains topics. First 3 topics are mains topics. Higgs boson particle డైరెక్ట్ గా అడిగారు. ఓకే, లార్జ్ హెడ్రాన్ కొలైడర్ గురించి కూడా అడిగారు. సో దట్ మెకానిజం ఒక 5-10 minutes తర్వాత రేపు చూద్దాం. ఓకే, దన్ క్లోజ్. Thank you.
గ్రూప్ లో వాళ్ళకైతే అథమెటిక్ క్లాస్ లేదు, వాళ్ళకి మేము చదువుకోమన్నా సార్ హెల్త్ ఇష్యూ అంట. సివిల్స్ వాళ్ళకైతే 40 క్లాస్ ఉందంట సార్.
వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన ప్రశాంతి